تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك وعزتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا
واستفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر كبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر كبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جم من شيتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله. اللهم صل. أشهد
وأشهد أن عليا حجة الله. اللهم صل على محمد. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان رب العظيم وبحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان رب العظيم وبحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان رب العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. You recited what? You recited what? Sorry? You don't know if I have. Shall I give it to you? اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وإضاء مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة في الرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد الله وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. اللهم صل على محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان رب العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من شيعته وأعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان رب العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان رب العظيم وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان رب العظيم وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما صل على محمد وآل محمد.
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزق قالي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعذبي بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا. السلام عليك يا غريب الغرباء سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں اپنا فرش اعضاء پر اور اس کے بعد باقاعدہ مجلس کا وہ شروع کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
Mobeen, please welcome Brother Kashif Hur, the man of substance, for the Mashakhani with Nare Salawat, Nare Salawat. برائے خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. برائے خوشنودی جناب سیدہ بآواز بلند نعرہ صلوات. سلام سے پہلے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ہمارے محمود بھائی کا. کافی عرصے سے وہ ان کی یہ فرمائش تھی کہ میں آ کے پڑھوں، لیکن کیونکہ وقت کی کمی کی باعث کبھی موقع نہیں ملا. آج آپ کی سماعتوں کی چند اشعار پیش کروں گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اشک ماتم تیرا سہارا ہے، اشک ماتم تیرا سہارا ہے، اشک ماتم تیرا سہارا ہے، ورنہ عقبا میں کیا ہمارا ہے، ورنہ عقبا میں کیا ہمارا ہے. اور یا علی کہہ کہ ابتدا کیجئے، یا علی کہہ کہ علی نہ ہو شامل، جس میں ذکر علی نہ ہو شامل، اس عبادت میں بھی خسارہ ہے، اس عبادت میں بھی خسارہ ہے. اور جو علی کو ملا تھا خیبر میں، جو علی کو ملا تھا خیبر میں، وہ علم آج بھی ہمارا ہے، وہ علم آج بھی ہمارا ہے.
شعر دیکھیے گا. موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے. موت کو کربلا نے مارا ہے. یہ دیکھیے گا. صبح عاشور فیصلہ ہوگا صبح عاشور فیصلہ ہوگا. حر تمہارا ہے یا ہمارا ہے. حر تمہارا ہے یا ہمارا ہے. اور نوک نیزہ سے ہوگا یہ اعلان. نوک نیزہ سے ہوگا یہ اعلان. کون جیتا ہے کون ہارا ہے. کون جیتا ہے کون ہارا ہے. اور آخری شعر پہ خصوصی توجہ چاہوں گا. کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ. کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ. اب تو عباس کا سہارا ہے. اب تو عباس کا سہارا ہے. ورنہ عقبا میں کیا ہمارا ہے. بر محمد والے محمد صلوات. تیروں کی بارشوں میں میت ہے مجتبیٰ کی. تیروں کی بارشوں میں میت ہے مجتبیٰ کی. کانپی ہے روح لحد میں کانپی ہے روح لحد میں سلطان انبیاء کی. تیروں کی بارشوں میں میت ہے مجتبیٰ کی. ٹکڑے کیے جگر کے
حق مانگتی ہے لوگو، حق مانگتی ہے لوگو، اولاد سیدہ کی تیروں کی بارشوں میں میت ہے مجتبیٰ کی۔ کچھ تو خیال کرتے کس گود کا پالا ہے، کچھ تو خیال کرتے کس گود کا پالا ہے، تیروں کی زد میں دیکھو، تیروں کی زد میں دیکھو، تفسیر انما کی تیروں کی بارشوں میں میت ہے مجتبیٰ کی تیروں کی بارشوں میں میت ہے مجتبیٰ کی۔ مولا حسن کو دیکھا زینب نے جب تڑپتے، مولا حسن کو دیکھا زینب نے جب تڑپتے، زینب کو یاد آئی، زینب کو یاد آئی حالت وہ مرتضیٰ کی تیروں کی بارشوں میں میت ہے مجتبیٰ کی تیروں کی بارشوں میں میت ہے مجتبیٰ کی۔ اور پہلو سے نہ جا کے محروم کر دیا ہے، پہلو سے نہ جا کے محروم کر دیا ہے، حق مانگتی ہے لوگو، حق مانگتی ہے لوگو، اولاد مصطفیٰ کی تیروں کی بارشوں میں میت ہے مجتبیٰ کی تیروں کی بارشوں میں میت ہے مجتبیٰ کی۔ سردار زہر دے کر جودا نے یوں حسن کو، سردار زہر دے کر جودا نے یوں حسن کو برباد کر کے رکھ دی، برباد کر کے رکھ دی، ہے گود فاطمہ کی تیروں کی بارشوں میں میت ہے مجتبیٰ کی
मैयत है मुजतबा की। सलावत। राय खुशनूदी है इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। Nare salawat mu'minin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Mu'minin, please recite Surah Fatiha for Marhum Akbar Jamal, Marhum Sayyid Nazim Raza, Marhum Akbar Bhai Kamim Khatao, Marhum Fatma Bhai Jamal, Marhum Mustafa Bhai, Marhum Muhammad Hussain Ali Natu, Marhum Sayyid Asad Raza, Marhum means of the Padani family, Marhuma Fatma Bhai Hashim, Marhumins of the Danji family, Marhumins of the Ahmad Qasim families, Marhum Muhammad Taqi Ghulam Hussain Pir Bhai, Marhum Fazal Virani, Marhuma Apashad of Nairobi, Marhuma Farhat Sultana Sheikh, Marhuma Ashfaq Hussain Sheikh, Marhuma Maryam Fatima, Marhuma Kaniz Begum Sheikh, Marhum Muhammad Yasin Sheikh, Marhum of Badami families, Marhum of Karimi families, Marhum of Barwani families, Marhumins of Al-Arakia families, Marhumins of Mullah Abdul Rasul Devji families, Marhumins of Hassan Ali Tharu families, Marhumins of the Bhimji families, Marhum Mustafa Hema Khalfan, Marhum Sajad Ali Ibrahim, Marhumins of the family of Abdullah Rashid Muraj, Marhumins of the families of Sugra Bai Khaki, Marhum Rajbali Remtullah Damani, Marhuma Kulsum Bai Remtullah Damani, Marhuma Pareen Bai Remtullah Damani, Marhum Aludun Velsi Merali, Marhumins of the Kaaba family, and all of the Marhumins. Surah Al-Fatiha. Also, Mu'mineen, please, Surah Fatiha for Rajubai Hussain Asaria, who was a great leader of the Azadaris in Sudbury in the 1990s. Surah Fatiha for him and all of the Marhumeens. Mu'mineen, next program is on Monday. This is the 28th of August. This Monday, coming Monday, with the Shahdat of Bibi Sakina Salaman Alayha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. 8:10 with Surah Yasin, 8:20 Namaz, followed by announcements, Marshia, and inshallah, 9 p.m. we'll have Maulana Mukhtar Abbas with the main Urdu lecture. And at 9:14, inshallah, honored Niyaz will be served in honor of the Holy Soul at around about 9:40. This is this Monday. Niyaz Fund is open. Please, Mu'min, do contribute to the Niyaz Fund. It's open. The Arba'in procession, the 43rd annual procession, Sunday, 10th of September, 12 p.m. start. And parking is £1 as you walk out, Mu'minin. Again, I'm very much honored and that our Maulana comes to us regularly on an honored basis. We call him the Klikwant Maulana, the dazzling Maulana. Please welcome him with Nare Salwat. Nare Salwat. नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। यजीदियत। बराए खुशनूदी है इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। Allahumma salli ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرض أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. Respected elders, brothers, sisters, we are gathered here tonight to commemorate the Shahdat of our beloved second Imam, the firstborn of the house of Wilayat, the firstborn to Janab Fatima and Amirul Mu'mineen, the one whom Rasulullah himself used to call his own son. People used to come to Rasulullah and say, this is your grandson. He says, no. Biologically, he's my grandson, but he is to me like my own son. Call him my son. This is why whenever anyone used to address the Aimma alayhim Islam, they would say, Yabna Rasulillah, O son of the Prophet. Because Rasulullah himself used to insist. Tonight, I have some good news. Tonight, I want to give you all good news. Tonight is Shahadat. Usually we don't give good news on Shahadat. But tonight is an exception because it's a very good news for you tonight. The hadith of Rasulullah is the good news. The hadith of Rasulullah is the good news for you tonight. What does he say? He says, looking at Imam Hassan alayhi salam, he says the following. He recites a dua, Mu'mineen. This dua is for you and his dua is for me, inshallah. He says, Allahumma inni uhibbuhu. Oh Allah, I love this Hassan. Oh Allah, I love Hassan so much. Oh Allah, whoever loves Hassan, you also love him. Mu'mineen, you are all here showing your love for Imam Hassan alayhi salam. Those who are not here, they don't have tawfiq. They didn't have tawfiq to be here. Maybe they'll go to tomorrow's majlis. Maybe they'll go to no majalis. This is very sad. We feel sorry for them. But the tawfiq which we have been given to come here tonight to show our love for Imam Hassan alayhi salam, we are answering this hadith of Rasulullah. Allahumma inni uhibbuhu. Oh Allah, I love this grandson of mine, this Hassan. Oh Allah, whoever loves him, you also love him. Can anyone for whom Rasulullah loves that person, can Allah not love that person? If Rasulullah has prayed for you tonight, what daraja and position do you have in front of Allah subhanahu wa ta'ala? Mu'mineen, tonight, I want to discuss one of the titles of Imam Hassan. This title is a very brilliant title. The Aimma alayhim salam are all known by their titles. These titles were given by whom? Who gave these titles? For example, maybe we can say, for some of them, the other Imams gave them. But for some of them, then who gave them? Who gave them these titles? These titles were given by Allah subhanahu wa ta'ala. For example, if we say Imam, the 8th Imam is Imam Raza alayhi salam, Allah gave this title to Imam Raza. If someone is Sadiq, Allah gave him the title of Sadiq. If someone is Mujtaba, Allah gave him the title of Mujtaba. Imam Hassan has one title, however, that you cannot find in any hadith. He has one title which we know him by today. His reputation has grown organically, naturally in such a way that people today know Imam Hassan by this title. You cannot find it in any hadith. But amongst the people there is this title that Imam Hassan is Kareem of Ahlul Bayt. Allahumma salli ala Muhammad. Kareem of Ahlul Bayt. Who gave him this title? The people gave him this title. His reputation gave him this title. His actions gave him this title. Kareem of Ahlul Bayt. Tonight we're going to discuss this title of Kareem. And we're going to link it to a few different things.
What is the meaning of these titles? Why do we say that Imam has this title or that title? See, some people think that in Imam's character, this thing was more than other things. So for example, if we say Imam Rada was a Rida, then his Rida was more than his other qualities. This is one way of looking at it. This is wrong. Do not think like this. Do not believe in this. Reject this. It is not that they have one quality above another quality. They have all the qualities. Imams, Aimma alayhimus salam, have all the qualities. Never think that one quality was dominating over another quality. For normal people, you can say his one quality dominates over another. For Aimma alayhimus salam, they are perfect beings. Everything is in proportion. Is it number two that we say, for example, this Imam had this quality, but other Imams did not have this quality? No, never say that. Your Shiaism will go bad. Your Tashayyu will go bad. Your Iman will go bad. Never say, for example, Na'udhu billah, Imam Kadhim was Kadhim because he used to take his anger down. He used to not get angry. So what does that mean then? The other Imams were not controlling their anger? No. So number two is also rejected. Number three, the third thing. Is it that they, for example, had only this quality, that we don't know any of their other qualities? This is also rejected. We say the following. We say for Aimma alayhimus salam, Allah chose that in their life which quality Allah wanted to see more. In their life, which quality did Allah want to see more? That is why some qualities shone more than other people. Why is Imam, the fourth Imam, Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam, so famous for his ibadat, his du'as? Were other Imams not praying du'as? Na'udhu billah. Of course they were. But this is the thing which Allah wanted to be shown more in the life of Imam Zainul Abidin. So this is why we have these titles. Now, Kareem, Imam Hassan alayhi salam, Kareemu Ahlul Bayt. He is the Kareem of Ahlul Bayt. What does Kareem mean? There are some words in Arabic, because Arabic is a very precise language. There are some words in Arabic which in English they don't have a direct translation. You have to give 3, 4, 5 different words to understand the meaning of this one word. Kareem is one of these words. Sometimes we will say Kareem is someone who is kind, merciful, forgiving, generous, noble. All of these meanings come into Kareem. There's no one English word that can explain Kareem. So let's look at these each individually and in turn. Number one, Kareem is someone, we are Shias of Imam Hassan, we want to be like Imam Hassan, we want to go on the Seerat of Imam Hassan. Kareem is someone who does not get easily angry. Ghusse pe kabu, ghusse pe control. He doesn't easily get angry. If you get angry easily, if you have an anger problem, this is number one on the list of things to resolve. Anger is killing your soul. Anger is killing the spirituality. Someone who gets angry easily is not going to go very far in his spiritual journey towards Allah subhanahu wa ta'ala. Someone, have you heard of this name? Probably you have not heard of this name, but very famous Ayatollah in Iran passed away about 1 year and a quarter, like 15, 16 months ago. This Ayatollah passed away. Ayatollah Fatimi Nia. Ayatollah Fatimi Nia. You won't have heard of him, but he's very, very excellent in his advices. Recently, they interviewed his son. They said, it's been 1 year since your dad's passing away. Tell us something about your father. What can you tell us? What can you share us about your father? Look at what he says. He says, I often get asked this question. People say to me, tell us about the karamat of your father. Tell us about, those miracles which the ulama can do. They're not miracles. There's a difference between mu'jiza and karamat. But let's not go into that technical difference. Tell us about the karamat of your father. Like what? Like, for example, we've heard things like Ayatollah Behjat. He could travel great, great distances in a short time. We've heard, for example, some ulama could see the future.
We heard, for example, that some ulama can see the true nature of a person just by looking at them. We've heard so many different things about the powers of the ulama. So he says, people often ask me, tell us about some of the karamat of your father. What kind of special powers did he have? He says, when they ask me this question, I answer them like this. I say, listen, there are karamat-e-zahiri, there are karamat-e-batini. There are outward miracles and powers, there are inward miracles and powers. I can't say much about my father's outward miracles and powers, but I can tell you a lot about my father's inner miracles and powers. They said, share us something from your father's inner power. He says, I'll tell you one thing. My mother says to me, I was married to your father for 60 years. 60 years we spent together. Not once in 60 years did I hear him raise his voice. Not once in 60 years did I hear him raise his voice. Is this more miraculous? Or is, for example, the other outwardly powers more miraculous? To have this amount of control on the self, on the soul, on the nafs, your daruni control, your inner control, your control on your nafs, your control on your anger. What are you saying? How are you speaking? We see, for example, mu'mineen, we come to namaz, we come to azah, we come to majalis. We do all of these great, great things. And may Allah give us sawab, inshallah, for all of these things. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. We go to all of these different things, and then we go home and we speak to our wives and our women and our mothers and our fathers like how do we do it? We put people down, we swear, we say abusive things, we get angry, we get short-tempered. This is all taking away the sawab of our deeds. This is all making us more and more far from Allah subhanahu wa ta'ala. So anger is one thing. Listen to the hadith of Imam Hassan alayhi salatu wassalam. His name was Hassan. This hadith has used the word Hassan 3 times. Listen. Inna ahsan al-Hasan al-khulqul Hasan. From Imam Hassan. Inna ahsan al-Hasan. Surely the best of the best. Al-khulqul Hasan is to have a cheerful mood and a cheerful appearance. To always be cheerful, to always be in a good mood. When people meet you, they don't say, oh, what a grumpy man. They meet you, they say, you know what, he's friendly, he is cheerful, he's nice to talk to, we enjoy with him. This is one of the meanings of Kareem, that there is no anger involved. Is it generosity? One of the meanings of Kareem is generosity. What kind of generosity? Some people are generous, but then they feel bad afterwards. Some people are generous, they will give, but then they will, what we say in Gujarati, tane sambraavse. He will make you know he's given you something. He will make you feel bad that he's given you something. Aghayun, khaharan, let me tell you something. When you give like Imam Hassan. When you give something, give like Imam Hassan. Someone, during the time of Imam Hassan, it was a time of the 3rd Khalifa. Usman was in power. Usman was in power. This man comes into Masjidun Nabi. He is financially in need. He needs help. He sees the Khalifa. He says, if anyone's going to give me, it'll be the Khalifa. Let me go to the Khalifa. Khalifa, Usman, he was very rich. It wasn't his wealth. He had taken it from Baytul Mal, by the way, but he was exceedingly rich. He says, let me go to Khalifa. I'll ask him. He goes to the Khalifa. He says, Janabe Khalifa, I'm in need. Can you help me? What did Usman give him? 1 silver coin. 1 dirham. He said, what is this? This is not going to get me anywhere. Anyway, he moves away from Usman. He sees in the corner there are 3 personalities sitting. He says, they look noble. They look kind. Let me go and approach them. He goes there. Who does he see? Who is sitting there?
Imam Hassan alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam, Abdullah ibn Ja'far alayhi salam. These three personalities. Abdullah ibn Ja'far alayhi rahmah, the brother-in-law of Imam Hassan and Imam Hussein, the husband of Janab Zainab. Three personalities. He comes to Imam Hassan. Look at the way Ahlul Bayt give. Imam Hassan doesn't take a long survey. He doesn't ask him many questions. He doesn't say, I need to means test you. He doesn't ask him things that would embarrass him. Imam Hassan says, brother, what do you need? He says, I am in need. Imam Hassan says, here you go. 500 gold coins. Usman Khalifa gives 1 silver coin. Imam Hassan alayhi salam gives 500 gold coins. This man then goes to Imam Hussein. What do you think Imam Hussein gave him? What do you think Imam Hussein gave him? Look at the akhlaq of Ahlul Bayt. Look at the adab and etiquette of Ahlul Bayt. Imam Hassan gave 500 gold coins. Imam Hussein gave 499 gold coins. I will not disrespect my brother. I will not give you more than my brother gave. I will show that I am the younger brother. The older brother has a haqq. The older brother has a honor. I will not dishonor him. I will give you 499. He went to Abdullah ibn Ja'far and says, give me. He gave him 498. He says, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. He says, now I understand. Allah knows where to put the prophethood of his religion. You are Ahlul Bayt. You are the household of prophethood. So there is generosity in Kareem, but not that bad type of generosity that sometimes we do. That when we give, we want that person to know that I have given you. Don't forget. How many times have we heard that people say, I gave to him and he never kind of respected me afterwards? I'm sorry, once you give for Allah. If you're giving for your respect, that is not for Allah. If you're giving for any other reason, that is not for Allah. Give for Allah. One day, someone comes to Imam Hussein. He knocks on the door of Aba Abdullah. Aba Abdullah someone speaks from the house of Imam Hussein. Who are you? What do you need? He says, I am a beggar. I'm a sa'il. I need something. Imam Hussein alayhi salam finds out that there is a beggar at the door. He tells the people of the house, gather your jewelry, gather your valuables. Do you know what he does? How he gives to this person? He opens the door just this much, puts out his hand and says, please take it from me. Someone asked Imam Hussein, why did you give it like that? He said, I did not want his eyes to look into my eyes. I did not want to recognize him. I didn't want him to recognize me. When someone comes to you to ask for something, they are ashamed. They are putting their abaru on the line. I did not want to look into his eyes. I didn't want him to look into my eyes. Imam Hussein gives him a big bundle of jewelry and valuables and says, I am sorry, this is not a lot. This is not a lot. When you give like this. Kareem, Kareem, Kareem. Imam Hassan Kareem. The next sifat in this breakdown of this word Kareem. Let's have a loud salawat, please. Kareem is forgiving. Kareem is forgiving. They forgive very easily. Someone came to Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. He comes to Imam Sadiq and he says, Mawla, teach me Isme A'azam. What is Isme A'azam? Isme A'azam, some people may think it's a word because of the name, Isme A'azam. So it's one of Allah's names. So it's like a word. No, it's not a word. What the ulama teach us is, Isme A'azam is not a word. It is a state of the soul. It's a maqam you have to reach. Then you are at the stage of Isme A'azam. That's when you can say, I have Isme A'azam. When you reach a particular stage. This man says, Mawla, teach me Isme A'azam.
Imam Sadiq alayhi salam says to him, go first before I teach you Ism Azam. I want you to do something. He says, Mawla, what do you want me to do? He says, go onto this bridge. Go onto this bridge, sit there, and just look at what happens, and then come back and report to me. He goes, he doesn't understand, but he goes, he sits there on the bridge. In front of him, he sees the different people coming and going, and everything is happening as normal. And then he sees something very strange. An old man, very old man, comes walking onto the bridge. This old man, on his back, he was carrying wood, probably transporting it or going to sell it, whatever. He was carrying on his back this whole bundle of wood. He's an old man. This wood is heavy. He's walking very slowly. As he's walking along the bridge, a young man on a horse comes onto the bridge behind the old man. This young man is in a hurry. The old man, he's struggling. He's got a big weight on his shoulders. He's old. He can't move very quickly. This young man keeps saying, Yalla, Yalla, hurry up, come on, how long? How long will it take you? Keep saying like this, trying to rush the old man. The old man can't do anything. It's his age. He can't move very fast. The young man comes next to him, and they can't both pass because the bridge is small. They can't both pass side by side. So the young man, he comes near him, he takes his foot and he hits it onto the back of the old man. The old man falls, he loses his balance, he stumbles, he falls on his face. The wood on his back goes everywhere. He gets hurt, the wood is scattered around. The old man slowly, he stands up, he gathers the wood, he manages to tie it again, he puts it on his back and he starts walking again. The young man doesn't even stop, doesn't even say sorry, doesn't apologize, he just goes. This Sahabi of Imam Sadiq comes back to Imam, and Imam says to him, so tell me, what did you see? He says, Mawla, I saw something really sad. I saw this old man walking like this with wood on his back. He was walking slowly. This young man came and kicked him in the back. He fell over. His wood went everywhere. He had to gather the wood again, put it on his back. I felt so sorry for him. What kind of zulm is this? So Imam Sadiq alayhi salam says to him that now, if you had Ism A'azam at that time, what would you have done? What would you have done if you had Ism A'azam at that time? He said, Mawla, I would have done kun fayakun. I would have sent such a painful azab on that young man, he would have never done this again. I would have taught him a lesson at that moment. Imam Sadiq says, do you know who that old man was? He was one of our Shias, and he has Ism A'azam. He has Ism A'azam. But he has so much capacity that on a personal issue, he will never use Ism A'azam. This is why someone like you will not be given Ism A'azam. Kareem is someone who has a large capacity. We often say, Allah, why is Allah not answering my du'as? Why am I not being given this? Why am I not being given that? Do you know it is according to your capacity? What Allah gives you is according to your capacity. Allah will not give someone money if it's not in their capacity to take money. Many people we can see, they are given money, they become animals. They're given power, they become tyrants. They're given position, they become oppressors. Allah knows how to take care of us. Allah knows who to give what. Allah knows when to give, whom to give, how to give. He knows if He gives this person money, this person will become proud. He knows if He gives this person maqam and position, this person will become a tyrant and an oppressor. He knows if He gives this person, for example, beauty, they will become very, very, for example, shameless and do shameless acts. He knows what to give to each and every person. It is based on capacity sometimes. So sometimes when we pray dua, we say, for example, oh Allah, I want this, 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 and this. He may not give you because you don't have capacity for it.
The idea is to increase your capacity to tell Allah, oh Allah, help me to build my heart. Give me a big heart. Give me a bada dil. Make me a big-hearted person. Increase my capacity so I can take more of your bounties and blessings. Kareem has capacity. However, very interesting point. Think about this very carefully. Kareem is kind. Kareem is generous. Kareem is forgiving. Kareem has capacity. But a lot of the time you will find Kareem is treated badly by other people. Many times you will see Kareem becomes Mazloom. Why do people do zulm on good people? Why do bad things happen to good people? Why can't other people be nice to good people? Have you noticed in your lives, I'm finishing very soon, have you noticed in your lives, you do good for someone, they return it back to you in a very bad way? Have you noticed you do ihsan for someone, they do zulm upon you? Have you noticed you do something nice for someone, they return it in a very negative way? Why? Because they don't have capacity to receive your kindness. They don't have capacity. They don't know how to react. They don't know how to respond. They don't know what's going on. It's different for them because they don't have capacity. So someone who is Kareem will get conned. He'll get abused. People will take advantage of him. People will use that person. A good person who does kindness for other people, you will see, eventually they'll be used. People will take advantage of them. Why? Because that person, the person who's receiving this kindness, doesn't have capacity. He doesn't know how to handle this kindness. Imam Hassan was Kareem of his time. He was the most kind. People didn't know how to react to Imam Hassan's kindness. Imam Hassan fed people. Imam Hassan alayhi salam gave money to people. Imam Hassan clothed people. Imam Hassan prayed for people. Imam Hassan forgave people. But what did they do with the janazah of Imam Hassan? How did they treat the janazah of Imam Hassan? One mayyat, one janazah in the history of Ahlul Bayt is the janazah of Imam Hassan. It is the only janazah to leave the house and be returned back to the house. Imam Hassan, in his final moments, he calls Imam Hussein. He says, Brother Hussein, I give you my final wasiyah, my final will and testament. He says, Oh Hussein, my wasiyat is, I should be buried next to my beloved grandfather Rasulullah. I want to be buried next to my grandfather. Other people are buried next to him. I have more haqq than them to be buried next to my grandfather. But oh Hussein, listen to me. If there is any issue with this, I do not want one drop of blood to be spilled. Ya Imam Mujtaba, only your blood was spilled, Mawla. No one else's blood was spilled. The mayyat is taken, the janazah is taken out of the house. It is brought to the masjid for burial. All of a sudden, they say 70 arrows are fired on the janazah of Imam Hassan. 7 of these arrows pierce the body of Imam Hassan. A white kafan, Mu'mineen, have you ever seen that a white kafan becomes red before the burial has taken place? The janazah of Imam Hassan is taken back to the house. When Bibi Zainab sees everyone coming back, she consoles everyone. She gives everyone her consoling. But then she asks a question. She says, I see everyone has come back. Where is my brother Abbas? Where is Abul Fazl? She looks for Hazrat Abbas. She sees Janabi Abbas is where? Janabi Abbas has taken himself away. He is alone. He is crying. She says, Abbas, why do you cry, my brother? He says, I could not bear it
when they put arrows into the janaza of Hassan? How will you take the scene on Ashura, O Abul Fazl? How will you stand the arrows in the body of Abu Abdullah? Allah la'natullahi al-qawmi al-zalimeen, matam Hussein. Ya Hassan, Ya Hassan, Ya Hassan, Ya Hassan, Ya Hassan, Ya Hassan, Ya Hassan. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. जहर से टुकड़े जिगर खून से कफन लाल हुआ वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. उगलते हुए भाई को बहन ने देखा और तड़प कर ये कहा, और तड़प कर ये कहा, तेरी गुर्बत पे भाई तेरी ज़ैनब फिदा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. माँ के दुख से अभी आजाद कहाँ थी ज़ैनब. हो गया कैसा गज़ब, हो गया कैसा गज़ब. बाप जिंदा न रहा भाई सुए खुल्द गया वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. कर दिए ज़हर हलाहल ने जिगर के टुकड़े और कासिम के लिए, और कासिम के लिए. हमसिनी में है ये गम शाम गरीबा जैसा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. घर से एक बार जनाजा जो निकल जाता है कब वो फिर आता है, कब वो फिर आता है. ऐसा ताबूत है ये लौट के घर आया वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा वाह हसने सब्ज कबा. बेखता मारा गया सिबते रसूले दूसरा
حسن سبز قبا بے خطا مار گیا سبت رسول حسن سبز قبا شہ نے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا حشر ہو جاتا بپا حشر ہو جاتا بپا پیر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا حسن سبز قبا شیخ و ریحان برادر کا جگر یاد آیا جب سرے کرب بلا جب سرے کرب بلا ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا واہ حسن سبز قبا بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا یا حسن سبز قبا بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا سیر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا واہ حسن امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أئمة الطاهرين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وارزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وليك نهضة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أنباء في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا
فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين.